It's too much of me, but it's just me. Hey everyone. I'll switch to Hebrew for a second. חבר'ה, מי שנמצא כאן כרגע, רגע, איפה הצ'אט? איפה הצ'אט? איפה הצ'אט? היי לכולם. אני המנחה שלכם היום. Sorry for the Hebrew, I'm going to switch to English in a second, because we've got some guests from abroad, and we've got an English speaker guest today, Michael, and we've got our own Daniel today with us. And like I said, I'm going to be your host today, so it's going to be another Angular Israel great meetup. Let me know in the comment if you can hear me, if you can see me. Say hi, say something. Yeah, cool. Yep. How much people do we have online? Can I see it somewhere? Yeah, can I see it? Will this be recorded and shared? Yes, it will be recorded and shared. It's going to be available in YouTube. Once we're done with the session, you can just revisit the link and see everything again and again and again, as many as you like. So welcome everyone to another Angular Israel meetup. Today we've got a special guest from far, far, far away Finland, or I hope I'm not wrong with it. And we've got Daniel. Both of them prepare great talks. If we get some time, maybe I'll do some kind of a lighting talk at the end of this meetup. I remind you that we do have a raffle for a ticket to Angular app. So make sure you are, how are we going to do the raffle? I haven't thought about it. Maybe just send me an email or something. Or we're just going to raffle the ticket between you. I'll publish my email later on, and you can send me an email. We're going to raffle a ticket for Angular app, כרטיס לאנגולר app, בעברית זכה. Sorry for switching to Hebrew, Michael, so just bear with me for 2 minutes. אז אנחנו נגיע לכרטיס לאנגולר אפ. האמת שיש לי גם איזה הרמה של רשיונות ובסטורם, אז מי שישאל שאלה מעניינת, יקבל גם כרטיס לוובסטורם, ל-ID, אז יהיה מגניב. וזהו נראה לי בגדול. אם בא לכם להגיד היי בצ'אט, ככה שנדע מי בפנים ומי מסתכל ומי רואה, זה יהיה סבבה. ואני אחליף לאנגלית, אני אציג את דניאל, ונראה לי שנתחיל לרוץ, ויהיה צחוקים כרגיל. So back to English so everyone can understand, both our guest speaker and our guests from abroad. Yep. Let's get started. Our first speaker for today is Daniel. Daniel, I'm gonna add you to the stream so you can say hi to everyone before you share your screen. Hi, everyone. Hi, everyone. If you can't hear them, if you can hear me or Daniel, please let us know. If there's any problem during the session, you know us. We like everything to be perfect. Just let us know. I can look at the chat. And if you've got a question, we're going to put you on the screen, and Daniel hopefully going to answer. So, Daniel, can you please share your screen? I see you already did it. That's nice. Let's get started. So, Daniel, the stage is yours. I'm going away for now. Thank you, Nir. Hello, everyone. So I'll start. Usually, I'm starting with some. Sorry, מיכאל, I will speak Hebrew. כן, קצת התבלבלתי בין השפות. תודה שלא ברוסית. כן, בדרך כלל אני מתחיל ספיצ'ים באיזשהם דוגמאות וכולי, אבל היום אני אתחיל ישר מתצוגה עצמית, הצגה עצמית. כן, גם העברית שלי לא משהו. אז אם אני פתאום אקפוץ בין עברית לרוסית לאנגלית, אז תכתבו את זה בקומנס. ככה, קוראים לי דניאל אוסטרובסקי ואני Web Lead בחברת קלטורה. אני מפתח כבר מעל 20 שנה, אני מפתח Angular, Front-end Development, Web Development ובגדול Full Cycle Development, שזה אומר אחריות על המוצר לא רק על הקוד שפיתחתי. בנוסף אני גם מנטור
עמותה שנקראת Career Tech, שמקדמת את קהילה האתיופית בהייטק ישראלי, הם מחפשים עוד מנטורים, אז אם מישהו מעניין, אנא, בבקשה, תיצרו קשר וזה. אני עובד בחברת קלטורה, כמו שאמרתי, חברת קלטורה מתעסקת ב-OTT, over the TV, הכוונה כל הוידאו סטרימינג, נטפליקס למיניהם, סלקום TV לצורך העניין הלקוח שלנו, כך שכל מה שאתם רואים עכשיו בסלקום TV, אם יש לכם, או לא יודע, וודאפון TV או כל דבר אחר, זה בעצם נעשה דרך המערכות שלנו. אנחנו מגייסים, אוקיי? יש לנו פס רחב של מוצרים, בין היתר גם remote educational ו-conference ועוד הרבה מוצרים אחרים, אז כמו שאתם מבינים קורונה די עזרה לנו בקטע הזה. אז אנחנו מגייסים, אנחנו מתפתחים וכיף לעבוד, אז אם מישהו מחפש, מעוניין, צרו איתי קשר, תשלחו לי קורות חיים, ואם הכל יהיה בסדר אז אולי אני אקבל איזה טיסה זוגית לאנשהו. כן, בואו נמשיך. אז מה אנחנו נעשה היום? היום אנחנו בעיקר נדבר על TypeScript, פחות על Angular, למרות שהדוגמאות יהיו דווקא באזור ה-Angular. אנחנו נעשה define the problem, נגדיר את הבעיה, ננסה לפתור את הבעיה, ובמידה וישאר זמן, אולי נציג עוד כל מיני קייסים נוספים למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. ככה, יש לי כל מיני שאלות, חבל שכרגע זה די קשה ככה לעשות אינטראקציה מול הקהל, ולראות את התגובות של אנשים, אם זה באמת רלוונטי או לא, אבל אני רוצה להעלות פה כמה בעיות אני מאמין, אם לא כולם, או לפחות רובנו אי פעם פגשנו. לדוגמה, כמה פעמים יוצא לנו בתור משתמשים של כל מיני מערכות, אתרים וכו', למלא איזשהו פורם, ובמיוחד לאחרונה מי שניסה למלא איזשהו פורם בתוך לחל"ת, בכל מיני ביטוח לאומי, ועוד כל מיני מקומות כאלה, אונליין, וזה לא תמיד מצליח, אוקיי? אז אנחנו תמיד מתעצבנים על המפתחים ועל האפליקציה עצמה, וכשאנחנו אכן כן בצד השני, ואנחנו מפתחים את האפליקציה, אז מה אנחנו אומרים לגבי המשתמשים שלא מצליחים? למלא את הפורם שנראה לנו מה זה פשוט, מה זה הגיוני, מה זה straight forward. כנ"ל כשאנחנו מפתחים, כשאנחנו משתמשים בתוך הקוד שלנו, בתוך האפליקציות שלנו, משתמשים באיזשהם ספריות צד שלישי, מה קורה ברגע שאנחנו מפתחים אפליקציה, open source library כלשהו, ומישהו בא אלינו בטענות שמשהו לא עובד, בדרך כלל שולחים אותו לדוקטור. אנחנו חושבים שכל מה שכתבנו, ומה שעשינו זה Daniel? Daniel, can you hear me? We lost your audio. Do you hear me? You don't hear me? Yeah, we lost your audio. אנחנו לא יכולים לשמוע אותך. שומע אותי עכשיו, and now, do you hear me now? Yeah, thank you. Okay, just a second, let's try. Okay, do you hear me now? 1, 2, 3, okay. אז שוב, אני אחזור, אנחנו מפתחים ספרייה, מתעצבנים שמשהו לא עובד, כשאנחנו משתמשים בספרייה, כשאנחנו אכן מפתחים ספרייה, אז אנחנו ומישהו מתעצבן על זה שמשהו לא עובד, דרך כלל את ה-documentations. ואני מאמין שהדוגמה הכי נפוצה זה בעצם בין front-end ל-back-end, נכון? שאנחנו כמפתחי front-end צועקים שה-back-end החזיר לנו response לא נכון, אוקיי? לא מה שציפינו, ומה אנחנו מקבלים בתשובה מה-back-end? שה-request הוא לא נכון. והשאלה איך אנחנו בעצם יכולים להביא כל זה לשלווה, לשלום, ושהכל יהיה בסדר, ושכולנו נהיה שמחים. אז קודם כל דיסקליימר קטן, אני לא הולך עכשיו לפתור את כל הבעיות האלה, אבל אני רוצה לפחות לקדם, או להציג את האופציה, למזער את ה-human factor, את ה-development factor,
איך אנחנו יכולים לשלוט על הדברים, איך אנחנו יכולים להימנע מ-unexpectable situation, אוקיי? כשמשהו שפתאום חוזר שהוא, וואלה, לא ציפינו לכזה דבר. לא משנה כמה error handling אנחנו נעשה וכמה אנחנו נשמור וכולי, פתאום משהו קורה שחזר ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אז איך אנחנו יכולים למזער מצבים כאלה? זה דרך אגב קשור להכל, גם למה שיוזר מכניס, מה קורה במידה והוא מכניס אימייל לא נכון, או דאטה לא נכונה, מה קורה במידה ומישהו משתמש בספרייה שלנו, שאנחנו פיתחנו ומעביר לנו לתוך ה-settings או אובייקטים מסוגים שאנחנו, וואלה, לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה, ואנחנו רוצים באמת להגיד לו, שמה, זה בדיוק הבעיה שלך, אנחנו רוצים לדעת איפה בדיוק הייתה הבעיה, מה היה חסר שם וכו'. אני רוצה כדוגמה להראות לכם להסביר קצת על הארכיטקטורה של אחד המוצרים שאנחנו עובדים בקלטורה. זה לא ממש ארכיטקטורה מלאה, זה לא ממש בדיוק כמו שזה, אבל זה מאוד קרוב לזה. אז מעליו יש לנו סט של מייקרו-סרוויסס, אבל ממש מייקרו-סרוויסס, כשאני מדבר על זה, אם אני רוצה להציג ב-view רשימת הסרטים עם התמונות ועם רשימת השחקנים בכל אחד מהסרטים, אני צריך לפנות באמת לעשות קריאה לשלושת ה-API'ים השונים. ואני עובד עם מלא קליינטים שונים, אוקיי? אני גם בטלוויזיה, גם בווב וגם במובייל וגם בכל מיני סמארט בוקסים למיניהם, סטרימרים וכל מיני דברים כאלה, וכל אחד כתוב בשפה שלו. בגדול אנחנו די דאגנו שהכל יהיה כתוב באזור ה-React Native / משהו שמתקמפל, משהו שנכתב בטייפסקריפט ומתקמפל לנייטיב או להייבריד, אבל כן, זה בסופו של דבר מתקמפל לאפליקציות שונות, וזה משתמש איפשהו אנחנו משתמשים באנגולר, איפשהו ב-React Native, איפשהו ב-React, איפשהו ב-Native Script, מפתחים אנשים שונים, מפתחים צוותים שונים, אבל תכלס עושים כולם את אותו flow, אוקיי? בסופו של דבר כדי להציג את הסרטים, כולם מציגים את הסרטים, וצריך ליצור flows. אז זה בערך ככה נראה כל הסיפור הזה, וזה מאוד לא טוב ומאוד לא כיף, ואז בעצם החלטנו לבנות איזשהו Client Integration Library, Client Library לצורך העניין, שמשחק איזשהו תפקיד, מין backend for frontend שכזה, שבעצם מרכז את כל ה-flows, אוקיי? בואו נראה איך זה פחות או יותר עובד. הארכיטקטורה שלנו, Client Library באמצע, ובעצם במידה והקליינט מבקש איזשהו request, עושים איזשהו payload validation, בודקים שהpayload באמת של ה-request הוא נכון, אם יש error'ים אז זורקים, מבצעים את כל ה-request'ים לכל הסרוויסים, אוקיי, מקבלים את ה-request'ים חזרה, שוב פעם איזושהי ולידציה, לפעמים גם data processing, אם יש error חסר משהו, מחזירים, ואורזים את זה הכל ל-response אחד, לדוגמה אם אני מבקש תביא לי את המוביס, אז מן הסתם ה-integration layer, integration library מה שהוא יעשה, הוא ילך, יעשה את שלושת ה-request'ים, ירכז לי את זה לאיזשהו data transfer objects, ויחזיר את זה חזרה לקליינט, אוקיי? אבל יש לנו מלא נקודות, שאיפה שהדברים האלה יכולים ליפול, ה-request יכול להיות לא ממש נכון, ה-request לתוך ה-APIs יכול להיות לא נכון, מה קורה במידה ואנחנו עשינו נגיד 3 request'ים והאחד הוא נכשל, מה קורה במידה וביקשנו תמונות לסרט שלא קיים, או כל מיני דברים כאלה, מה קורה במידה ואין בכלל אקטורס לאיזשהו סרט ספציפי, איך אנחנו בונים request במקרה כזה. כן, ודבר הכי חשוב שנראה לי שכחתי להגיד עליו, זה בעצם שבכל הבעיות האלה, הטייפסקריפט והסטריקלי טייפט וכל הדברים האלה, זה קצת לא עוזר לנו, אוקיי? זה לא משנה כמה אני עושה טייפ בתוך האפליקציה שלי, ובתוך הקוד שלי, כמה הכל סטריקלי טייפ, וכמה אני לא משתמש ב-unknown ו-any, והכל טוב ויפה, אם אני לא יודע מה חוזר אליי, unexpectable data שחוזר אליי מ-API, או שיוזר מכניס, או לדוגמה בספריות ה-open source, שהמשתמשים המפתחים מזינים או מזריקים דאטה לתוך המתודס שלי, שהוא לא עונה לדרישות לטייפים שלי, אין לי מה לעשות עם זה יותר מדי, אני לא יכול למנוע את זה, אוקיי? לא יכול לעקוב אחרי זה יותר מדי, אבל אני גם לא רוצה שהאפליקציה שלי תיפול. אז אנחנו נסתכל על אחד הדוגמאות האלה ספציפי, מה קורה במידה בבקאנד מחזיר משהו לא טוב, ואיפה זה יכול לגרום ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אז במה שאנחנו נשתמש, אנחנו משתמשים ב-IOTS, זה ספרייה שכתובה על ידי, אני מקווה שאני קורא את זה נכון,
הוא גם כתב את הספריית FPTS, דרך אגב זה ה-Peer Dependency של IOTS, כי עיקרון זה ספרייה, הוא מתמטיקאי, מאוד מפורסם באיטליה, הוא כתב בתחילת הדרך שלו, הוא כתב את הספריית FPTS, שבעצם ספרייה של Functional Programming, TypeScript, Functional Programming למתמטיקאים, שם את כל הטייפים של, הוא הגדיר שם מלא טייפים מאוד מעניינים, ואינטרפייסים בשביל בעיות אלגוריתמיות ואלגברה וכל מה שמסביב, אז אם אתם עושים דאטה פרוצסינג כזה או אחר, זה יכול להיות מאוד מעניין. אחלה בחור, פגשתי אותו. ובעצם איך הסיפור הזה עובד, מה זה IOTS ואיך אנחנו עושים, איך אנחנו משתמשים בזה בתוך האפליקציה שלנו. ככה, אנחנו עושים import, הכל ST from IOTS, ככה נראים הטייפים, אוקיי? ככה מגדירים טייפ בעזרת ה-IOTS. אני יודע שהרבה מכם עכשיו יראו את זה ויגידו, לא, רגע. אני עד שעברתי מ-JavaScript ל-TypeScript, לכתוב את כל הטייפים, לשכפל את כל הקוד ולעשות את כל הבלגן הזה, עכשיו אתה גורם לי גם לכתוב את זה מחדש בצורה אחרת, ומה אני עושה עם זה, וזה בכלל קונסט, וזה לא טייפ, ומה נסגר עם זה, אז קודם כל אנחנו כן יכולים לעשות בצורה כזו, אנחנו עושים כביכול, עושים אקסטרקט של הטייפ מתוך על בסיס הקונסטנט, וכשאנחנו עושים לזה אקספורט, ברגע שאנחנו עושים לזה אימפורט, אנחנו עושים אימפורט גם לטייפ וגם לקונסט עצמו, וגם על האובייקט עצמו, לדוגמה אובייקט של מובי, אני אראה את זה יותר מאוחר, זה דבר אחד, ודבר שני, אנחנו לא צריכים, זאת אומרת, אני לפחות, הראייה שלי, הפרקטיס שלי, מהניסיון שלי, אין צורך בלהגדיר, בלהשתמש ב-IOTS בשביל כל הטייפים שיש לנו במערכת, במיוחד טייפים שהם פנימיים, אוקיי, טייפים שאנחנו יוצרים, שאנחנו עושים אקסטרקט דאטה מתוך הרספונסים של הבקאנד וכולי, זאת אומרת, אין שם צורך להשתמש ב-IOTS, כי זה באמת תחת שליטה שלנו, ואם קורה שם טעות, זאת אומרת, טעויות באמת לא אמורות לקרות שם ב-runtime, כי זה לא unexpected data, זה הכל expected, ואנחנו אמורים לדעת לשלוט בזה, עוד לפני שזה מתחיל לרוץ בפרודקשן, או ב-environment כלשהו אחר. אז כן, אני משתמש בעיקר, אנחנו בקלטורה משתמשים ב-IOTS רק בעיקר בשביל ה-Data Transfer Object, זאת אומרת, אני מגדיר איזה ריספונס אמור להגיע מבקאנד, וזהו, בזה נגמר הסיפור, ואז אני, בעזרת ה-IOTS, אני עושה ולידציה לריספונס, ואני רואה את זה יותר מאוחר, וגם request, ברגע שאני בונה request, אם ה-request הוא, אם אני מדבר על צד של ה-backend, אוקיי? ב-backend, בסרוויסים ב-end points, ה-requestים שמגיעים הם גם כן עטופים בטייפים שבנויים על ידי ה-IOTS, כדי שאני אוכל לוודא שבאמת ה-request הגיע כמו שצריך, ה-requestים אצלנו מאוד מסובכים, וגם responses הם מאוד מאוד מסובכים, גדולים, עם הרבה nested objects וכולי, כותבים את זה פעם אחת ומשתמשים בזה. אפרופו, השימוש בטייפים של בנויים של IOTS הם בדיוק כמו טייפים רגילים של TypeScript, אני אראה את זה יותר מאוחר, ואנחנו נראה את זה. Decoding data, כי עיקרון כל הסיפור הזה של IOTS מאפשר לעשות decode ו-encode של דאטה, okay? אנחנו בעיקר נדבר על decoding data, המשמעות של זה באמת לבדוק שהדאטה שאנחנו קיבלנו הוא שווה לטייפ שלנו, okay? למה שהגדרנו, הוא שווה לטייפ definition שלנו, והוא כן בעצם ניתן לעשות לו transform או serialization לתוך הטייפ שאנחנו רוצים, זה גם כן אפשרי, אנחנו נראה את זה אולי יותר מאוחר במידה וישאר קצת זמן. אז כמו שאתם רואים אנחנו עושים פה, כמו שדרך אגב תשימו לב, אני עושה אימפורט של המובי, והמובי משתמש גם כאובייקט שלנו, שיצרנו אותו מקודם, אוקיי, עם איזשהו מתוד דיקוד, שמבצע ולידציה על סתם איזשהו JSON שהוא unknown, כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, ואני משתמש בו גם בתור טייפ, אוקיי, זה מאפשר לי, אין איזה שום בעיה, זה עדיין טייפ, כמו שאנחנו מכירים, אוהבים, ויודעים להשתמש בו. אוקיי, אז הריזלט הוא בעצם מטייפ validation, אוקיי? שהטייפ validation בעצם מחזיר איזשהו either type,
שהוא מאוד מזכיר, כן, זה בא מתוך ה-Peer Dependency Library FPTS, ה-Either Type עצמו, והוא בא מ-Functional Programming, מ-Hladky, מתי זה נקרא, איפה שאנחנו מחלקים בעצם value זה ה-failure, עם set של errors, ואיפה הבעיה שלנו, וה-right value זה בעצם ה-success value, שבעצם הצלחנו לעשות את הדגות של הטייפ, וקיבלנו את הצלחנו לעשות דקות של unknown data, unknown JSON, וקיבלנו בעצם כבר typed object שאנחנו רוצים לעבוד איתו, וכו'. איך אנחנו יכולים להשתמש ב-either הזה בתוך as observable, ב-Angular, אנחנו ב-Angular, ואנחנו אוהבים Angular. זה קצת נראה, אולי זה נראה קצת מסובך, אוקיי? אבל בואו נראה איך הסיפור הזה עובד. ככה, אני יוצר פונקציה בשם decode, אוקיי? שמחזירה פונקציה אחרת, שמחזירה פייפ, הפייפ מגיע מתוך FPTS, ה-Peer Dependency שלנו, אוקיי? די דומה למה שיש לנו ב-RxJS, זאת אומרת, מאפשר לעשות פייפ של המתוד שלהם. אני מבצע, קודק שלי זה בעצם המובי במקרה הזה, JSON זה ה-JSON שאני רוצה לעשות לו ולידציה, וה-fold זה פונקציה שבעצם מפרקת את התשובה, את ה-either לשני חלקים, ועושה בעצם fallback error function, שזה בעצם on left, ו-right function, שזה בעצם on right, פה זה ה-error, וזה ה-value האמיתי, אני מחזיר פה מן הסתם throw error של RxJS, או אני מחזיר את observable בשני מקרים, ובעצם ככה אני יכול לעשות משהו כזה. אוקיי, בתוך הסרוויס שלי, עשיתי קריאה, קיבלתי תשובה, ואני מוסיף פה switch map, של decode function שלי שכתבתי מקודם, ומעביר לשם בעצם גם ומעביר משם בעצם את הקודק שאני רוצה להשתמש בו, אוקיי? את האובייקט, את הטייפ, בעצם אובייקט, הקונסט שלנו שיצרנו מקודם, אני מעביר אותו לתוך הקודק, הוא מקבל כ-value גם את הדאטה שחוזר מ-HTTP, מה-request, ואנחנו רואים את התוצאה, במידה או שאנחנו נקבל את ה-error, throw error, זה מה שטוב, זה מה שרצינו, או שנקבל בעצם את ה-value עצמו בתוך ה-subscribe. אוקיי, so according word 1000 word list, בואו נראה איך זה עובד באמת ממש בחיים, ונראה דוגמאות. טוב, בואו נעשה פה reload, ונראה שהכל נראה יותר טוב מאיך שזה נראה לפני. מצוין, יש לנו פה איזשהו UI, אוקיי, הוא קצת מכוער, סליחה, כתבתי אותו, ניסיתי לעשות אותו יפה, לא הצלחתי, אני לא הכי מומחה ב-CSS וסטיילינג, ניסיתי, יש לי קצת חולשות, nobody is perfect, but אוקיי. ופה אתם רואים בצד הימיני, אתם רואים, אני מקווה רק שרואים את זה בצורה יחסית טובה, את הגודל של הפונט, אני יכול להגדיל את זה, או מישהו יגדיל את זה. יפה. אוקיי, אז אתם רואים פה, זה כאילו ה-JSON שלי לוקלי, שהוא משתמש כ-local database, כמה שנקרא file-based system database, שאני בעצם לוקח מפה את הדאטה, פה אני אכניס את זה. הדאטה זה די, בוא נגיד ב-90% זהה לדאטה שאני נאלץ לעבוד אותו בחיים אמיתיים, בקלטורה, זה עשיתי copy-paste של איזשהו response פחות או יותר. כמו שאתם רואים, האובייקטים של מוביז מאוד מסובכים, אוקיי? יש פה גם את ה-basic איזשהו דאטה, כל מיני מתוד, תגיות, כל מיני דברים שאני אפילו עדיין לאחר שנה לא הבנתי מה הם עושים על האובייקטים שלי. אבל מה שאני יודע זה דבר נורא פשוט, שאם אני נגיד אעיף את ה-name לנל, אוקיי? נגיד לא חזר טייטל של הסרט מסיבה כלשהי, אז מה שאני אקבל זה view לא הכי יפה, אוקיי? זאת אומרת, אני רואה פה, תחשבו רגע שברגע שאתם מסתכלים על הנטפליקס, אוקיי, בתוך הקרוסלות מגלגלים ואין שם שם של הסרט, אוקיי? אתם רואים רק את הפוסטר לדוגמה, או איזשהו פריים מתוך הסרט, אבל אין את הטייטל, אין את השם של הסרט, נראה לי שזה לא יראה ממש טוב.
כמובן אפשר לעשות בדיקה, כי אנחנו יודעים, וואלה, השם זה חשוב, אני יכול לעשות בדיקה ברמת אפילו HTML, ולהגיד אם לא קיים השם, לעשות איזשהו ng-if ולהעלים את זה, אני יכול לעשות גם פילטור לפני, לבדוק שהשם קיים או לא קיים בתוך האובייקט, ולהחזיר רק את האובייקטים שהם ולידים, אני יכול גם ללכת לבקאנד ולהגיד, גייז, בואו תחזירו רק את הדאטה הוולידי, אבל בקאנד לא מעניין אותו, כי את אותו API משתמשים גם בשביל להציג את זה ל-end users, ל-consumers, וגם בתוך ה-management, בתוך ה-back office שכזה, שבעצם צריך באמת לקבל את כל הדאטה, אז אני, לפלטר בבקאנד אני לא יכול להם, בקליינט אני יכול, אבל עד כמה אני יכול לעשות את זה? מה קורה במידה ואני אעלם לנגיד אקטורס? אני צריך ללכת לבדוק האם יש לי מוביס וטאגס וכולי וכולי, ואז לפלטר את זה, או דירקטורס, או כל מיני דברים כאלה או אחרים. לא כיף. בואו נראה מה יקרה if לדוגמה פה, מתוך אחד האובייקטים, אני אעיף את האובייקט אקטורס. אוקיי? לא הגיע, מסיבה כלשהי. באג, האופרטור שכח להכניס את הדאטה הזה לתוך המערכת, והכל נופל. שוב, אני יכול ללכת לעשות בדיקות כל אובייקט ואובייקט, אבל כמה קוד אני אצטרך לכתוב את זה, וגם כתבתי כבר טייפ בשביל זה, ויש לי טייפ, אז למה אני לא יכול לעשות ריוז לדברים האלה? אז קודם כל בואו נראה במה אנחנו נשתמש. אנחנו נשתמש, תשימו לב דרך אגב, רגע, זה היה מעניין, פה הוא מראה לי את אותו קובץ, אוקיי, אינטרפייס, אבל ל-value ול-type, אוקיי? יופי. אז זו ההגדרה, כמו שהראיתי מקודם, את ההגדרה של מובי, אני מגדיר פה בעזרת ה-IOTS, אני מגדיר את ה-values, אני גם יכול לעשות מה שנקרא, להרכיב מטייפים שונים, כן, ה-tags מטייפ tags, וה-images זה array of images, זאת אומרת, זה די נותן לי את כל היכולות שאני צריך כדי לבנות את ה-data transfer objects האלה, כן, פה אני מבצע אקספורט של מובי, גם בתור, כמו שאמרנו, גם בתור אובייקט עצמו, const, value, וגם בתור attack בעצם של type of אותו value, ואני יכול להשתמש בזה. אוקיי? עכשיו, בתוך הסרוויס שלי פה, כל מה שאני רוצה להוסיף איזושהי פונקציה, כל מה שהיא עושה, היא מפלטרת לי, מתוך הרספונס של כל המוביס שקיבלתי, היא מפלטרת לי רק את הסרטים, את האובייקטים הוולידיים. תשימו לב. נעלם את האובייקט הראשון, אוקיי? וגם נעלם אובייקט השבור שהיה מקודם, ששבר את כל השאר, אוקיי? בלי אקטורס. איך זה מומש? בואו נסתכל פה, זה ה-filter valid function שלי. מה שאני עושה פה, אוקיי? אני מקבל את הרספונס שלי. יש לי פה איזשהו שני מתודס, אני לא אומר שהאימפלמנטציה היא מאוד יפה והכי נכונה וכולי, אבל פשוט כדי לרכז את זה במקום אחד. יש לי פה איזשהו function on left, שפה אני יכול לעשות את כל ה-errors שקיבלתי, אוקיי? ומה בדיוק אני אראה לכם עכשיו את ה-errors, אני יכול לעשות log למערכות שאני צריך, אוקיי? ומחזיר false, ו-on-write אני פשוט מחזיר בעצם את הדאטה עצמו, כי אין לי מה לעשות עם זה, ברגע שזה נכון זה נכון, אין לי מה לעשות processing על ה-value שלי. תשימו לב, זה ה-error שיוצאים, אוקיי? במקרה הראשון שלנו אנחנו רואים פה invalid value, null supplied, יש פה את האובייקט שהוא מצפה, מה הוא קיבל, ופה בסוף אחרי סלש אפשר גם לראות בדיוק איזה פרופרטי היה חסר, גם פה אפשר לראות שהיה חסר אקטורס, שהוא בעצמו גם אובייקט של כל מיני דברים. אפרופו, אם אני מדפיס את הקונטקסט של ה-errors האלה, אני גם יכול לראות ממש גם ה-actual values, זאת אומרת מה בדיוק הגיע, אוקיי, ואני יכול לראות פה את ה-name null, ואני גם יכול לראות, כאילו יש פה, בשביל הדיבאגינג, כן, אני יכול לעשות קונסולוג ולראות באמת מה חסר, איפה חסר וכולי, ממש טוב, ממש כיף, להחזיר גם את הארור הזה, אפשר להחזיר אותו אם אתם תחשבו רגע על ספרייה, אוקיי, צד שלישי, ומישהו מביא לכם דאטה שאתם לא יודעים בדיוק מה לעשות עם זה, לבדוק עכשיו כל הפרופרטיס אחד אחד, ולהחזיר חסר את זה וחסר את זה וחסר את זה, זה קצת קשה, אפשר להשתמש בזה, והוא בדיוק יחזיר, בדיוק מראה גם מה קיבלת, מה צריך לקבל, מה קיבלנו ומה חסר,
הוא מחזיר את זה, וזה מאוד נוח ויפה. עוד אחד הדברים שאני רוצה להציג, זה כמו שאתם ראיתם פה, ב-Movies JSON, אני מקבל שמלא דאטה, ורוב הדאטה הזה הוא לא רלוונטי, במיוחד אם אני משתמש, במקרה הזה, באפליקציה הזו ספציפית, אם אני הולך פרופר straight מה-Backend API ישירות ל-UI, אז אולי זה קצת פחות רלוונטי, אבל אם אני משתמש באיזשהו state management, אוקיי, NGRX או כל state management אחר, מוביקס וכולי, אז אני מחזיק את זה בתוך in memory, אוקיי, וזה יכול להיות דאטה ענקית ועצום שאני לא צריך, בסדר? תסתכלו פה על כל הדאטה שחזר, כל מיני values לא הגיונים, אני לא צריך, אני לא מציג את זה, אני לא משתמש בזה, אני גם לא יכול לגרום לבקאנד לא להחזיר את זה, אוקיי, הבקאנד שלי הוא די, בוא נגיד, קשוח, הוא לא אוהב לדבר איתי יותר מדי, כי כבר שיגעתי אותו מספיק, אז ב-IOTS יש אחד הדברים שאני ממש מתלהב מהם, זה האופציה לעשות exect. exect, ברגע שאני עוטף את הטייפ שלי ב-exact, אוקיי? וגם ב-images אני אחזיר את exact. אז מה שיקרה עכשיו, אחרי שזה יתקמפל, ויציג את כל מה שזה צריך להציג, הוא משאיר לי ב-value, לאחר ה-encoding פה, לאחר ה-decoding, ה-value שחוזר לפה, זה value רק עם ה-properties שנמצאים בתוך הטייפ. רק מה שהגדרתי בתוך הטייפ נמצא פה. אם לא הגדרתי, אני לא צריך את זה בתוך הפלטפורמה שלי. זה לא מעניין אותי, ואני לא צריך את זה. זה פחות או יותר כזה הבסיסי, המבוא, ה-entry level של IOTS. IOTS יש לו מלא יכולות, אפשר לעשות זום אאוט, שוב חזרה, להחזיר אותי חזרה ל-view, אם זה אפשרי, הוא לא כזה גדול. תודה. זהו, אז IOTS זה ספרייה מאוד גדולה, עם הרבה מאוד יכולות, עם אפשרות להרכיב טייפים, עם אפשרות לעשות אקסטרקט של הטייפים, עם אפשרות לעשות דקודינג ואינקודינג, לדוגמה אם אתם צריכים לעשות דאטה פרוססינג, אז אתם יכולים להכניס את זה לתוך הטרנספורמרס של IOTS, ואז פשוט לעשות, אוקיי, movie, סתם דוגמה, movie, נקודה, decode, JSON, ולקבל אותו בצורה שאתם רוצים, אוקיי, נגיד, לעשות aggregations של הדאטה ודברים כאלה, אפשר להכניס את זה לשם, ואז בעצם כל פעם שאתם תשתמשו בזה, זה יעשה את כל העבודה. אחד הדוגמאות הכי נפוצות של IOTS שאתם יכולים לפגוש באנקודינג דיקודינג של הדאטה, זה שינוי מהסטרינג הארוך של הדייט, שלפעמים חוזר מהבקאנד של כמה, 15 תווים או משהו כזה, לתוך epoch time, והפוך, אוקיי? ברגע שאתם קיבלתם epoch time ואתם צריכים, והבקאנד מסיבה כלשהי, שומע רק את הסטרינג, כבר לא זוכר איך זה נקרא, הפורמט הזה, ארוך כזה עם כל ה-values בפנים וכו', אז אתם יכולים להשתמש בזה בתוך, עם IOTS. עוד אחד הדברים, הדבר האחרון שאני רוצה להציג, זה בעצם עוד שימוש שאנחנו משתמשים בו לא מעט, בעיקר בשביל ה-API טסטינג ו-integration טסטינג, זה, כמו שאמרת, כן, API טסטינג ו-integration טסט, כן, כי בסך הכל, כל מה שאני צריך לעשות בתוך הספק פייל שלי, זה להשתמש כבר בדאטה שיצרתי, אוקיי, בטייפים שיצרתי, movie type, אני בודק האם חוזר אליי ברגע שאני מבצע פעולות כלשהם לפני, יוצר מובי וכו' וכו', אני עושה get, קיבלתי את כל מה שאני צריך, אני צריך את זה במקום לבדוק, ללכת ולבדוק את ה-values, והאם כל ה-values נמצאים וכו', זה פחות מעניין אותי, מעניין אותי שהוא חזר בטייפ שהמערכת שלי יודעת לעבוד, בבקשה, זה אחד האופציות, כמובן אפשר להשתמש בזה בעוד מלא מקומות, כנ"ל גם כן לבדיקת, דאטה שמגיע מתוך היוזר, זאת אומרת בפורמים וכאלה, גם דאטה שמגיע מ-third party API לדוגמה, לאיזשהו API חיצוני שאתם
משתמשים ואולי לא כל כך סומכים מה קורה במידה והם משנים שם API וכולי עם הבקאנד שלכם, גם כשאתם מפתחים בבקאנד, אם אתם מפתחים ב-Node.js עם TypeScript, אז גם כן אתם רוצים לוודא שהריקווסט הגיע בדיוק כמו שהוא צריך להגיע, ובמקום לתת לו תשובה של 500 error, אני לא יודע מה קורה פה, הריקווסט הזה לא נכון, אתם יכולים להחזיר את ה-error הזה ולהגיד, תראה, יש פה בעיה, אוקיי? הבאת לי משהו לא נכון. ומה בדיוק, אוקיי? לא אפילו משהו, אלא ממש להגיד לו, זה מה שאני מצפה, זה מה שקיבלתי, סורי, ביי. מה עוד? דבר הכי חשוב, thank you, ואל תשכחו לעשות follow me, נשאר לי רק 5 אנשים להגיע ל-200 followers, בתוך לינקדאין, ועוד 195 בתוך מדיום, כדי להגיע ל-200 followers במדיום, אז אנא דו, ותודה רבה. Okay. אני יכול לעשות stop share? Thank you. Okay, now I can answer English, I can, why? מה אפשר לעשות? How you did this? I also want to do this. I just dressed nice to introduce our next guest. It's just a tradition. Especially for you, Michael, especially for you. You just want to look nice. Everyone can hear you and see you right now. So, can you hear me? And we can hear you. Perfect. So, Daniel, first of all, thank you very much. Thank you very much. Guys, if you've got any question for Daniel, we'll share his detail. You can contact him. You can see all of his info on the meetup.com page. So go ahead. And again, thank you very much, Daniel. I'm going to remove you from the stream right now and introduce our guest speaker for today. So, hello. Yeah, I cannot take you honest in that way. Our guest speaker for today is Michael. I'm very excited about it. Great personality and doing great job, especially on his very specific and very interesting niche. I don't want to destroy his beautiful slides. I've seen it before. I've seen his talks before, and yeah, you're gonna enjoy it. Hopefully, you ready, Michael? Can I tell you that you look a little bit like my mother? Your mother? Yeah. Michael. I mean, I've got something to tell you. Yeah. I'm your mother, Michael. I'm your mother. Go ahead. I knew it. Share your screen. Share your screen before it's get too late. Too late, yeah. Okay. We're gonna lose some crowd. All right, let me add you to the stream and remove my beautiful face from the screen. Michael, stage is yours. Go ahead. Thank you. Thanks a lot for this wonderful and very creative introduction. Let me check the time because normally I can't stick within. Okay, the talk title is Fully Zoneless, Highly Performance Rendering in Post-Ivy. It doesn't mean that we could render stuff that performance before Ivy, but now we have let's say the way is more paved to implement all those cool features that I will show you in today's presentation. So what is the presentation about? Foundational information that you need to implement rendering more performant and also to understand the whole concept. Then I will give you a quick introduction, rough introduction on how rendering works in Angular, how the change detection works, and where different strategies apply over rendering. Then I will introduce the template helpers, which are the push pipe and the let directive that I'm working on quite a while now. And then there is the tricking zone part, where I will show you how to efficiently run something outside of zone, and it's not the way you think it is. And yeah, the last thing is rendering in a component. Good, let's start with the foundation of the whole work. If you talk to the Angular team and you look at their roadmaps for the next 2-3 years, you see some cool things there.
the ability to go zoneless, this and that. And for all those new features, there are two fundamental things you need to implement. First of all, you need to implement local state management. This is what I did to 19, started to 18, finished at the end of 2019, and it was a library called RX Angular/state. And the second thing you need is the principle of locality in rendering. Means you should not only manage and organize the state locally, you should also trigger rendering locally. And this is what I will show you in the next sections. Here I quickly want to make a shout out for the foundational work of the reactive component state. The package name is RX Angular/state. And you need such a thing to really leverage the full power that you can gain from all those new rendering concepts. Why? Two things. First of all, it is reactive. It pushes the data exactly there where you need it. You don't need to look or ask for them. And the second thing is this state management is fully lazy, which means if there is no state available, I will also not render something. This is why we can render way less than we would normally do. If you want to read a little bit about it, I did a research in 2019, published it. And there is also the RX Angular state package, and there is also a video that you can check out. Before I go on, I will quickly escape the full screen mode, close this window and go to the full screen mode again. Nobody realized that I did anything, and it is not really confusing. It just goes with the flow, and we go to the next page. Perfect. Rendering in Angular. So to explain how rendering works, I want to draw a tree of components and a markup, a small wireframe. A small wireframe that you can see how components are nested into each other in a very, very tiny application. And then the tree that you can see how the render flow, how the path of rendering looks like. Let's start with the wireframe. Here we see at the very top a blue rectangle. This is the application ref, and the application ref is responsible to initially render or re-render the full application. This is done by calling application ref tick. And then I have a small application with an app component, a side menu and menu items, and then I have on the right side or on the left side from your perspective a small list with list items and a checkbox. And displayed in a component tree, it looks like that. There's the component, there's the app reference that holds a reference to the app component, and you can call appref tick on it. And inside all those white letters are shortcuts for my component names. I, for example, at the very lower right is for the item in the list. L is for the list, LC is for the list container, and so on. But the letters are not that important. So we remove them and we call application ref tick. The blue stuff, as I said, is the application ref. And if I call tick, my application starts to render. And it renders the full component tree. It goes to the first component, renders its children, and renders its children. And as you can imagine, let me go back. As you can imagine, if you re-render the full application all the time, you will over-render a lot. So back then, Angular introduced a first step to go a little bit more performant in rendering. And this first step is the change detection on push configuration in your component. And if you render it, you will render the first component, then the component with the application ref tick was called, and you have this small triangle that will evaluate if the component is dirty or not. It will evaluate if the previous value is similar or is the same, identical to the new one. And if it is not, it will not re-render and it will go on. Like here, it will go on and only render the parts that have either change detection on default or have change detection on push and are dirty.
Perfect. Let me quickly check the time. Good. So the solution would be to put change detection on push everywhere. So if we have it on every component, we would always only render changes that are affected or changes that affect those components. The reality looks a little bit different. If you want to render this pink component here, and you would do it in a normal application, there are two things that normally go wrong or are not really optimum. First, you will forget to apply change detection on push everywhere. You can say, okay, I am a responsible programmer and I implement a linting rule. Even if you have all components with change detection on push, you still render the component path from the component and its surroundings up to the top, mark it as dirty, and re-render it. This is how Angular internally applies changes to a component. It re-renders not only the very component, but the full componentry. So it goes up to the very top and then re-renders all those components on the way dirty, which is, if you ask me, not really performant and not really optimal. Let me fix this and introduce myself. My name is Michael Hladky. I'm a lead instructor at Trillon. I do talks, I do trainings on sites and also remote. And I'm always happy if I can push companies forward. But let me fix the problem with the rendering. I guess this is a little bit more fun than talking about my job life. So how can we fix that? We can fix that with a library where I put all the solid outcome of my experiments. The library is called rxangular/template. And this library focuses on rendering performance. And over the last 1.5 to 2 years, I did a lot of experiments, and those that paid off, those that grow in real life applications together with other companies that I helped, those solutions go into the template package. And the template package contains different things, some rendering methods, some directives to help you to don't trigger change detection, and some directives to help you to trigger change detection, and pretty much other cool stuff. But let's start with the two fundamentals, the push pipe and the let directive. So what is the push pipe? Let's start with the push pipe first. The push pipe is the first box here. It is identical to the async pipe. You can use it in the same way as you use the async pipe. It is just a little bit different. What is the difference? The difference is it is way more performant. And you can add different strategies how this pipe will render your component, which is pretty cool. As a side effect, you can use this pipe here to run an application also in zoneless mode, because the pipe is not really relying on the change detection triggered by zone. It runs its own way of detecting the changes by leveraging IWI's latest features. And the second thing here, the second block, is the rxlet directive. And what is the rxlet directive? The rxlet directive is basically replacing the ngIf hack. So if you would have an observable that you want to apply to a certain template scope, so a small piece of your template where you want to apply the bound value multiple times on multiple places, you normally implement ngIf, and then you use the async pipe and the observable in the ngIf and use the as syntax to apply the result to a variable. What you can do with the let pipe is you can put the observable directly there, as you can see the $O here, and then you can say let O, and everything that will get emitted by the observable will end up in the variable O here. And in this way, you can also scope rendering of those certain
places and have way more performant and, to be more specific, way more stable rendering, because having a boolish value in an observable would not work with the ngIf directive. But more to that later on in our demos. So the first demo is, I want to introduce you to the push pipe and to the let directive. Let's switch to here. Let me first see if the button click is working. Perfect. So let me show you the code and then explain what we do here. And I zoom in a little bit. It's always good if people can read the code. So this is what I was talking about. The ngIf hack, you have an ngIf, you have an observable, you could use the async pipe, and then you have the as syntax. And this basically renders the value to your template. The only problem is, if this observable here has boolish values, the template will flicker and it will get rendered, get not rendered, get rendered, get not rendered. But you only want to display the value all the time. You don't want to display or hide it. And this is what is happening here. If I scroll in and I click the next button, nothing is working anymore, because I changed something. Okay, I have a funny situation. So if I click the next button, now the template will display and hide. If you can see here, true is displayed, false is hidden. And this is the downside of this ugly ngIf hack. So what people normally do is they they go here and they wrap it in a certain, let me zoom out a little bit. Second. Let me scroll down. So they go here and they wrap their value with another object, for example, or they try to do a mutable change on an object and then re-render the property of the object. But what you could do is you could also go here, and instead of using the async pipe, you can use the let directive. And then you can directly put the observable there and say let value. And in this case, we basically are able to display always the value, not only if it is true, but also if it is false. As you can see here, the value true and the value false are displayed. Okay. Another thing where the push pipe could come into play is if you only want to render it in the template, you could use the push pipe as the async pipe, and you could basically do the same. You would see the value always, but of course not wrapped in a template. And I guess this is the pretty cool part of the let directive. Back to the slides. The next thing is the really cool thing, because what you see now is already implemented some in other libraries too. For example, I implemented the push pipe and the Rx let directive also in the NGRX library. If you go there, you can see a version of my implementation which is a little bit younger, that was not considering any performance improvement and was, to be more specific, decreasing the performance. And strategies and imperative rendering were the things that really give us the full performance.
to be more specific with full performance, with those two things, we can get zone-less performance in default Angular applications. So even if your Angular application uses Zone.js, with those techniques, you can get a performance as you would run without Zone. And this is pretty cool. So let me talk and explain to you rendering strategies. There are two strategies that we will ship first, and then another two will follow. But first, let's stick with those fundamental two, the global strategy and the local strategy. And the first thing is, how can I use a strategy? Even if I don't know exactly what global or local means, how can I try it out? With the push pipe, you can try it out by applying the strategy as a parameter here. And with the let directive, you can use the strategies by also adding a strategy variable over the rxlet directive. So those are the ways how we use those strategies. What strategies are there? There is, first of all, the global strategy, and the global strategy acts in a way as mark4check or mark30 would act. And I want to explain this a little bit. The current implementation uses the technique what theta mark30 would do, and it will walk up the tree and re-render the full component tree. So if I introduce a change here, the first step is it will go up the full component tree to the application component to the very top and marks the full path as dirty. So the red triangles means those are dirty components. They will re-render, and then application ref tick is triggered and it will re-render the full path. This is how the global strategy is implemented, and the second step would be it renders the full path, and then it renders the component and its children. The downside of the global strategy is that you re-render unnecessarily, so you over-render the full path up to the top. And imagine you have just a small tiny button somewhere that has some icon change. You don't want to re-render the full component tree up to the top and down just for those small icon switches, right? So this is a very, very bad implementation if you want to go with something that is performant. But first, let me demonstrate you what it means to have this change detection thingy. So at the moment, the button click here triggers change detection, and it will go up to the very top and then down. Also, this push pipe and async pipe would trigger the change detection. To demonstrate it, I have to quickly implement something. I will quickly implement something that I will in detail show later, but here I just move it to demonstrate the default rendering. So if I move out this and put here the async pipe, it should not render, I believe. Give me a second. Yeah, so the async pipe will pretty much not render anything if I unpatch the component. So this is the proof that you need zone, which I will explain a little bit more in detail later on. But unpatch just means please unpatch everything that zone would do with this button click. But here with the normal Angular native implementation, I click the button, I get the update, and my very component, their parent component, and the other parent component re-render, as you can see here. A similar thing can be done with the global strategy, which is basically using the push pipe and then applying global as string here. And it would pretty much do the same. It would go up to the very top and then re-render the full component. Unfortunately, I mean, the good part is it does not use Zone.js. It uses some
other tricks under the hood to do this, but still, even with theta_30, we will over-render this full application, as I also demonstrated here in this slide. So this was the Angular native implementation and how we will do it in the future with this over-rendering, and you can already use it with this library. But there is more. There is a really cool thing which I call the local strategy. And the local strategy is all about detect changes. The method detect changes is, I guess, pretty common for the user base of Angular that is a little bit more into it. And what the detect changes strategy is doing, and here there is also a new method in Ivy that's called theta detect changes, which takes over the full component. What this method is doing, if you introduce a change to this very component, it only and really only renders only this component and nothing else. And of course, it's children if their children need a change, but it does not go up to the top and down again. And if you would use the detect changes method by default, as for example, I did in my implementation in the NGRX repository, you would render for this simple template example here, your view 12 times. So for one change, you will re-render the full application 12 times, which is a bad thing and which decreases your performance. So the goal for me was to get down to one single time, no matter how many directives, pipes, or whatever you use in your component. And to understand this trick, we have to talk a little bit about scheduling and change detection. The first thing is scheduling, and this is not really a talk where I try to explain all the fundamentals about scheduling. It should more or less give you a big overview of what techniques are involved, what buzzwords you should read on later. And my goal would be that you get a little bit of a grasp what could happen under the hood. And then if I manage to do this, I'm fine. So scheduling in a nutshell. This is a flame chart. And in a flame chart, you see basically what methods are executed and how long they take. And then you have these purple boxes at the top and these green boxes at the top here. And one of those green boxes says paint. So what happens is those call stacks that you see on the left side get executed. They introduce some changes in the layout. You have a layout shift. You have to update your layers for the layout. And then you have to paint the new layout. This is what normally happens in a browser. And if you are smart and you know how those internals work, you can apply special tricks to improve the performance of your rendering. And this is not like a small thing where you can get out some milliseconds. This is huge. Later on, you will see I can turn a fully blocking user interface in a fluid experience by just using those fundamental techniques. But back to scheduling itself. So scheduling means I have some method that is a trigger that triggers me work. And then I have work itself. In my case, I called the work function xxxxx so that I can easier spot it in the flame charts. And this block here is the work that should be done when I schedule it. And scheduling a task means I take this work, I put it in a scheduler and I say schedule it. And then you move the execution of this block of code into another part of your browser loop. You don't do it right now. You wait. And in this example, I use the animation frame to re-render it. So you wait until you can put your change right before the paint event would get fired, and then you execute it later. This means your view is not blocking, but always updates the screen at the very right moment, right before the paint is done. So you don't lose any value. And this is pretty much the simple explanation, simple visual explanation of what scheduling looks like.
You can use a ton of different ways how to schedule. You can run code synchronously, which is red here. You could run it as a micro task, as a promise, which is green here. You have the animation frame in light blue. Then you have the idle callback in black or dark gray. The idle callback is a little bit experimental. And then you have those 3 dark blue arrows. And this is cutting edge stuff that is only existing in Canary Chrome at the moment. And yeah, I tested it. It is working, but you will not get a lot of use out of it. As I said, only in Canary Chrome. But it works also with my tools. Okay, so this was scheduling, and I will use the principle of scheduling to do another thing. I will use this scheduling stuff to coalesce changes together. And what does coalescing mean? If you understand coalescing, this is basically the second fundamental technique that I used to implement all those incredible performance features. Coalescing means buffering multiple things, events, together, and then do it only once. As you can see here, I group multiple brown things or dark gray things together to a pink one. And how is it done? Well, scheduling is already something that we can imagine how it could work. And imagine I would schedule a work as a micro task. I would run it as a micro task by, for example, wrapping it in a promise. And by doing this, the code would still execute synchronously, but micro tasks are a lower priority than synchronous code. So they will not execute immediately, but they will execute synchronously after all the real synchronous code is done. Sounds a bit funny, but no other chance to explain it quickly. So imagine we use this micro task and schedule this small work here. And it could look like this, that we use it and forward it to this scheduling function and then schedule it in another task. But only this will not reduce the number of executions. So what else can we do? We can say, okay, I pass all those values in this function that schedules the work, but when the work is scheduled one time, I don't reschedule another time. And this is pretty cool, because I can end up in executing 3 times a rendering, pass it to this function, and execute it only one time after the micro task gets executed. And this is how I implemented coalescing. Coalescing can be implemented in many ways, and you can also use a minute of time to coalesce it together. In this case, I just used the smallest time frame possible to coalesce those things together and not really try to change the behavior of your application. So you will not realize any change if you run your code. Pretty cool, right? So let me quickly demo what coalescing means, and let me jump to the demo here and switch to local native. So first of all, the native implementation here, this is what Angular is doing now. This is really vanilla Angular. And if I click on it, you see the whole application re-renders. I have those circles that flash up and the full application renders. If I now go down and use the local native, this is how Angular would render when you only directly use detect changes and no cool improvement. And I click it, and you can see I have 12 renderings, 12 re-renderings, because I change a value synchronously 3 times in a row, and I do it in 3 different places. And this is incredible, right? Instead of re-rendering 1, 2, 3, 4 components, I now render this one component 2 times. And this was my battery, and now I'm really nervous. Let me
quickly hand over to Nir. Nir will take over the presentation for a minute, and I'm back with battery soon. Sorry for the interruption. Okay, I wasn't prepared for this, but we just lost Michael. Hopefully, we'll find some battery. אז אני יכול לעבור לעברית, but I'll keep it in English. If you want to win a ticket to Angular app, please send me an email. And if you want to win a license for one of the JetBrains IDEs, send me an email. Usually we've got a form, but this time we're going to do it with emails. The only reason that I look like a deer is to honor Finland, which is where Michael was born and raised as a hunter. Exactly. You've got battery? I have battery, and this was really a professional handover. Thanks for your support, and let me go back to the weirdest talk I ever gave. Okay. I have, and I try to focus again, don't go crazy, and search the right demo. Coalescing. For sure. Good. So if I click this button and use change detection, only it re-renders 12 times. If I use Coalescing, I would re-render only 4 times. And this is possible because I click the button now. And we see we count up from 53 to 57 now if I click, and now 61. So 4 renderings. This was by using the technique of Coalescing, unscoped. And then I also introduced a really cool trick where I also scoped the Coalescing on component level. And if I click the button now, you will see that it re-renders only 1 single time. Bam. So this is really cool. I re-render 1 single time and only the very component. And as the time is slowly running out and the problems here on my screen get bigger and bigger, I try to ramp this demonstration up, and I want to show you that we went down from 12 renderings to 1 rendering, and this is, I guess, an incredible performance boost, and I really only re-render the very component. This is what I did. I basically didn't re-render the full path from the very component up to the top and then down. So I saved those re-renderings, and I also went down not only from the number of components, but also from the number of renderings to 1. And if you compare those 2 techniques, it is really an incredible performance boost. And if you lack in performance, go check out the package, give it a try, and you will see your application is fast as hell without any big change. I will jump to the last example of this confused talk today. I want to excuse the messages of the battery, but for some reason I cannot change it. And I want to talk about unpatch. And I jump into another demo here where we have the tour of heroes that we all know from the Angular tutorial, and you see I also count my renderings here, and every flash means the component re-renders 1 time, and I can also hope that my computer doesn't go too crazy and search something, for example, this doctor stuff, and you see that everything is working. This is Angular native. Now let me switch to local strategy. And if I navigate back and forth, you see it still works. If you want to compare global to local, let me first switch to native and type something here.
and I type TO, and then you see after the result bounces back, I also re-render the full application. I do it again, 1, 2, and then the result. TO, flash. And if I switch to native, you will have the flash only on the very local component. So I go back, and then I type TO, and as you can see, only the bottom flashed, only the 16 above the hero search flashed. I do it again, give me a second. TO, flash. So this is local change detection, but still every single keystroke re-renders the whole application again. Can you see this? This is incredible. This is what your Angular application is doing natively. If you create a new Angular application, every keystroke will re-render it. So let me apply a directive that I call unpatch to this very search bar there. I switch my application, I go into my hero tutorial, and I click on hero search, and I go into the template, and I guess it is this one. No, it is hero dashboard, of course, and then hero search. So, and if I put unpatch here, and I type in the input box again, okay, as you can see, I can type, and nothing happens with my application beside the. Okay, I think we lost Michael. So we're gonna wait for a minute and see if he come back. Apparently, maybe he didn't plug in the power cord. That's the reason we hear the beeps. So let's give him a second or so. Meanwhile, let me just show you the banner with my email. So if you wanna win a ticket for Angular app, wait a second. Here you go. So that's my email. If you want a ticket to Angular app, just write me an email and let me know why you want a ticket, and we're gonna raffle one. I really hope that Michael gonna return soon. So let's just give him a few minutes. I think just to restart. So hopefully he'll be here in a second. I'm gonna switch to Hebrew for a few minutes. So sorry for all the guests from outside of Israel. אז כמו שהבנו, כנראה הוא איבד את החשמל, נחכה רגע ונראה אם זה יסתדר, אני מקווה שהוא יקפוץ, הוא ישתף את כל הקוד שלו וכל המצגות בסוף, נשתף איתכם לינקים, אז אין מה לדאוג. זהו, אני מתלבט, אולי נעשה את הלייטינג טוק שלי בינתיים, סתם בשביל לא לעכב אתכם, כי אתם כבר כאן. אז רגע, אני פשוט לא רוצה להרוס לו את הדמו האחרון. Hey, are you still with us? Hey, I'm sorry, my laptop died and I'm on my phone now. Got it. People were asking if you're gonna share those beautiful slides or the code somewhere. For sure. All right. I will slide when share it when my laptop is working again, because it is not the battery. It has some other problems. So listen, what we're gonna do, I'm gonna do my lighting talk. It's gonna last like 10 minutes. Idea. If you were able, if you like, and you were able like to get everything up and running to finalize your demo, would be great. You can do it after it, and hopefully. And if not, we're just gonna say thank you. So we're gonna do like this 10 to 15 minute lighting talk and get back to you, see what's your step. Yeah. All right. Okay. Cool. Right, Thanks. Okay, everyone. I'm gonna speak English. I'm gonna do my lighting talk, and yeah, let's get started. Actually, I wasn't too ready for it yet. I thought that Michael gonna have some more time, but let me share my screen. Let's see.
share. Let me know if you can see it. No, that's going to be even better. And let me remove this banner. And please let me know, ping me on the chat. Let me know if you can see my code, if it looks okay. I haven't wrote anything yet, so let's see. I'm going to do a quick live coding. So if you can see it okay, let me know. Or in Hebrew, נא לוודא שאתם רואים את הקוד כמו שצריך, שומעים אותי כמו שצריך, אני אעשה את הלייטינג טוק שלי, ואז אם מיכאל יצליח לסיים את ההרצאה שלו, זה יהיה מגניב. ואם לא, נמליץ לו לעבור למק. אז מי שעדיין איתי ומי שכאן, זרקו הערה בצ'אט, נראה שאתם חיים והחזקתם מעמד. עד שאני לא מקבל הערה בצ'אט, לא יהיה לייב קודינג. מי מתנדב? מי מתנדב לזרוק קומנט? מי עדיין איתנו? אוקיי, טוב, אני רואה שאין שיתוף פעולה מהקהל, קהל קשה, אבל נעשה את זה בכל זאת. We can see, okay, thank you very much. Let's get started. So my talk is about, it's not about Angular specifically, it's more about a bare bone design pattern, which is used everywhere, but sometimes it's hide behind the heavy abstractions. So it's hard to notice that the complicated API or somehow complicated API that we used with Angular, with RxJS, for example, with other libraries, it seems to be complicated and very smart, which they are, but it's all based on very plain principle of software development that we know as state management. So what I want to do today, I want to take the next 10 to 15 minutes and live code or implement a very popular design pattern called the observer. The name sounds familiar. And the reason that I want to do it, I want to keep it like bare bone and live coding in vanilla TypeScript, this observer pattern, is because, well, a lot of developers, and that's not a secret, still got a little bit of hard time to fully understand how RxJS works, how the subject and observable works, which is totally fine. It's not that easy to wrap your head around. And as you can see, Michael is full of knowledge and bunch of advanced technique of how to take advantage of this whole async reactive features of Angular. So that's the reason I want to take a step backward and let's talk about plain software design patterns. So we're going to implement the observer. The observer pattern is here to solve a problem where we've got different objects that need to be notified if there's a change on another object. So if you're familiar with pub/sub, it's very similar. If you're familiar with this concept of I've got an object, which is kind of a publisher, and I've got a lot of other objects that need to know if something changed. So that's the observer. Let's get started. First, I'm going to create an interface. I'm going to call this interface the observer. Observer because it's going to observe change. I don't know what's going to be the type that what it's going to observe. That's the reason I'm using generics. But I can tell you that if you want to observe something, you need to implement a method called update. And update, you're going to get some state. It's going to be a type. I don't know which type it is. And that's basically an observer. Something that can observe. Now, let's say that I want to create an object that can notify observers when something changed. So I'm going to create a class. I'm going to call this class a store. Very popular name to use, very generic. Again, I don't know how the state look like, but I can tell you this. We're going to keep some private state here. So let's do a private read-only. State, the state going to be of type T. When you create this store, let's say that you can initialize this state. So let's get an initial state. The type will be T.
initial state of type t, and this state is going to equals to initial state. Up until now, straightforward, hopefully. All right. So we've got a simple class, we've got a store, it holds a private state. You can initialize the state, and let's expose a method called public set state. So you can pass a new state, which doesn't have to be the entire state. So I'm going to use partial. And what I'm going to do, I'm just going to use object assign. Object assign. And I'm going to mutate my inner state with the new state that you provided. That's the bare bones store. There's nothing about observers here yet, and there's nothing about updating other objects. I'm just holding some private state. You can initialize it when you create an object, and you can set the state. Up until now, hopefully, that's cool and simple enough. Now, let's say that I want to give my store the ability to update other objects which want to observe the state. I want to be able to update observers. So if I want to, let's create an interface for this. Let's say that every object like this store, they want to be able to update any observers, need to implement an interface that we're going to call a subject. Subject means that you can attach an observer to it. Observer. And return void. And you can detach. Detach, yeah? Detach an observer. So if you want to create something like store that can update observer, you need to expose methods that let observers attach to you. Because if you want to attach yourself to me, call the attach method, and I'll call update when something is changed. So my store going to implement a subject as a starter. Now, if I'm implementing subject, I need to implement those methods, attach and detach. Well, attach, I'm going to take an observer, and first, if these observers, I haven't created it. Actually, let's create it. Let's have a private read-only observers. The type going to be observer of type T array. Let's initialize it to observers. We're going to start with an empty array. So I'm going to hold my state and a collection of objects that want to be updated when something happens. Back to my attach. So if you called attach, which is a public method, and you pass me an observer, I'm going to check my inner observers. And if those observers does not include your observer, I'm just going to push it. This observers push observer. Now, if you want to remove yourself, that's the detach. We're going to do the opposite. If you exist, let's splice you out. We're going to do splice this observers index of observer. Sorry, index of observer. Come on, of observer, and remove one object. And we're almost done with this class. If you look at it, I've got state. I've got a collection of objects that I want to be able to update. I can initial my state. I don't have anyone who care about my state right now. And I have one method that enables you to set the state. And every time you call set state, what I want to do, I want to go through all the observers. So I can do these observers. And for each observer, I'm going to call observer update and pass you my current state. And we're done.
So let me go through the code again. This is a store which implements a subject, which means that observers can attach to this store and be notified when something changes. I've got a private state. I've got the one public method that only one way to set this state. And every time you set the state, I mutate my internal state and I let all the observers know about the change. What is an observer? It's just an object that got the update method. So we've got here, I don't know, from 10 to 35, like 35 lines of code. Yep. So let's fold this and let's try to use it and see how it works. So let's say that I want to create an application. So I'm going to have some state. For example, I want to track if I'm loading or not. That's going to be a Boolean. I want to track if I've got an error or not. That's going to be a string. I want to track if I've got some users. That's going to be, for now, it's going to be an any array, but it's going to be obviously an array of users. So that's my application state. Now I can create my app store. It's going to be new store. The application state going to look like this. I need to pass some initial state. So loading going to start as false, obviously. Error going to start as null. And users, currently we don't have any. Now I've got a store. And I can create observers or objects that react when this state is changed. For example, let's say that I've got a loader, a loading, or a spinner component. And let's say that this spinner component wants to observe the state of my app. And every time loading is changed, I want to use, I don't know, I want to show a spinner. So first of all, if I want to observe something, I need to implement the observer. And what I want to observe this application state. So now I need to implement update, and update going to be called every time the state is changed. And I care about only one thing. If state loading, then console log, I'm loading. So I've got an observable. The spinner component is observing the app state. That's the first part. The second part, I need to attach it to the store. So this store, attach, and please attach my spinner component. Actually, a new instance of my spinner component. Now my spinner component, which is an observer, attached to the store, to my app store, and every time someone will call app store, and set a new state and change the loading to true, you see this? I'm loading. Let me show you this Quokka. I'm loading right here. You can also see it here. My spinner component is being aware of the change. If someone calls set loading to true again and again and again, my component is aware of the change. All right. So let me just go through this this implementation again, and then I'm going to share this code with you, because this is the basic principle and concept that more complicated APIs built on top of it. Specifically, subject, observable, and any other state management libraries. But the concept is simple. If some object, whatever it's a component or something else, want to be able to know about the change, you need to implement an update method. If I've got an object like this store, and I want this store to be able to update observers, I'm implementing a subject. I'm creating a method that enables me to attach or detach observers, object who wants to observe my change. The store implementation is straightforward. I've got a private state, and I've got a collection of observers.
When you create an instance, you can initialize the state. And you've got only one method to set the state. It's very important because I want to be able to control it. I want to be able to update all the observers if something has changed. When you call set state, I'm mutating my internal state and call update on all the observers. The other methods just enable me to attach an observer or detach an observer. All right. So hopefully, implementing this bare bone classic design pattern with vanilla TypeScript showed you that complicated things are basically built on top of kind of, I don't want to use the word simple, but kind of straightforward, well-known ideas. I highly recommend every developer, especially on the front end, to go ahead and explore those bare bone design patterns and practice them and implement them by yourself with plain TypeScript, because it will give you the knowledge and a way to understand more complicated scenarios. My name, I didn't introduce myself. So my name is Nir Kaufman. I'm the organizer of this meetup together with Event Handler. If you want to learn more about me, you can visit my very simple website, nir.life, where you can find a lot of ways to keep in touch and to communicate with me, including a link to my GitHub where I'm going to share this code, and a link to my slideshare where you can find a lot of my other talks. I really, really hope that you enjoy this quick, but let's call it an adventure with vanilla TypeScript, just, plain software development skills. If you got any questions or something else that you want to share with me, go ahead and use the chat right now, so I'll be able to see it. It seems like that we lost Michael, unfortunately. But well, we're gonna invite him again because he have to finish what he started. He's not here right now, so I'm gonna say thank you to Michael. Thank you to Daniel, our local speaker, and that's it basically. I'm gonna wait for your emails. Let's see. No, I don't have any relevant questions. Just some notes about my face currently. So I'm going to wait for your emails and see who sent me an email, and then he's going to get a license for WebStorm or a ticket for Angular app. We're going to find a way to do it. And yeah, I think that that's it, basically. Let's switch to Hebrew for a second. תודה רבה, חבר'ה, לעוד מיטאפ של אנגולר ישראל, בגרסה החצי אנגלית-עברית שלו. אם בא לכם לדבר באווירה כיפית ותומכת, כמו שראיתם פה, אתם מוזמנים לשלוח מייל לנור מ-Event Handler. I'm going to say it in English. If you want to speak at Angular AL, you are more than welcome. Please shoot an email to nur@eventhandler.co.il. זה מיטאפ, זה קומיוניטי, יש לכם משהו לשתף, בואו תעשו את זה בכיף, כי כולם יכולים ללמוד מכולם. אם אתם צריכים עזרה, יש לכם רעיון להרצאה, ואתם צריכים ככה עזרה לגבש את זה, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל. שיתפתי פה את האתר שלי ביחד עם איפה שתוכלו למצוא את כל הפרטים, ואני יותר מאשמח לעזור. ונראה לי שזהו בגדול. So thank you very much. This video is going to be available on YouTube probably right away. And we're going to share all the slides, codes, links, and everything else in meetup.com. And feel free to add comments if you like at our YouTube channel. And that's it, guys. See you next time. Thank you very much.